ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గైస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ లైవ్ టెస్ట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. ఈ లైవ్ టెస్ట్లో మీరు పాల్గొనడం వల్ల ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు జరిగే లైవ్ టెస్ట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఎకనామిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో విజయదశమి ఆఫర్స్. సో గాయస్, ఇంకా కొద్ది సమయంలోనే మనకి ఆఫర్స్ అయితే సమయం అయితే ముగిసే సమయం వచ్చింది. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఇంకొద్ది సమయంలో ఈ ఆఫర్స్ అయితే పోతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని వినియోగించుకోండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ హేమచంద్ర, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఎకనామిక్స్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ టైపికల్లీ డాష్. ఆర్థిక శాస్త్రంలో డిమాండ్ వక్రరేఖ యొక్క వాలు సాధారణంగా. సో ఆప్షన్ ఏ కర్వ్డ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఆప్షన్ బి డౌన్వర్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, and option C upward from left to right, and option D straight parallel to axis from left to right. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హాయ్ కల్పన. అండ్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో డిమాండ్ సూత్రం ప్రకారం వస్తువు ధర పెరిగితే డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది, మరియు ధర తగ్గితే డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ధర మరియు డిమాండ్ చేయబడిన పరిమాణం మధ్య ఉన్న ఈ విలోమ సంబంధం కారణంగా డిమాండ్ వక్రరేఖ ఎడమ నుండి కుడివైపుకు వాలుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యాంటీ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. ఎక్స్ యాంటీ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ యొక్క గణన కోసం ఏ ఫార్ములా ఉపయోగించబడుతుంది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఎక్స్ యాంటిగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏడి అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రణాళికాబద్ధమైన మొత్తం వ్యయాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా మొత్తం వినియోగం మరియు మొత్తం పెట్టుబడి మొత్తం. ఇక్కడ సి అంటే స్వయం ప్రతిపత్త వినియోగం, సివై అనేది ఆదాయం, వై మీద ఆధారపడిన ప్రేరేపిత వినియోగం, మరియు ఐ అనేది పెట్టుబడి. కాబట్టి ఏడి ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ 1 ప్లస్ సివై. ఓకే, సో నెక్స్ట్, so the measure of responsiveness of the demand for tea towards the change in the price of coffee in the market is an example of dash. మార్కెట్లో కాఫీ ధరలో మార్పుపై టీ డిమాండ్ యొక్క ప్రతిస్పందన కొలమానం డాష్కి ఉదాహరణ. ఆప్షన్ ఏ డైరెక్ట్ డిమాండ్, ఆప్షన్ బి క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అండ్ ఆప్షన్ సి కాంపోజిట్ డిమాండ్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఇండైరెక్ట్ డిమాండ్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి.
So the correct answer is option B. B is the right answer. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ తొందరగా ఆన్సర్స్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ పూజితారెడ్డి, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్, ఎక్సెస్ డిమాండ్ లీడ్స్ టు, అధిక డిమాండ్ దీనికి దారితీస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్, ఆప్షన్ బి రైజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఓన్లీ ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ calculated as the percentage change in the demand for the goods divided by the percentage change in the price for the goods. క్రింది వాటిలో ఏది సరుకుల డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పును వస్తువుల ధరలో మార్పు డాష్ శాతంతో భాగిస్తే లెక్కించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఆప్షన్ బి ప్రోడక్ట్ కాస్ట్, ఆప్షన్ సి టోటల్ యూటిలిటీ అండ్ ఆప్షన్ డి సర్ప్లస్. Very good. Correct answer is option A. Elasticity of demand is the right answer. Next, the percentage change in demand for a good divided by the percentage change in its price is known as dash. వస్తువు యొక్క డిమాండ్లో మార్పు శాతం దాని ధరలో మార్పు శాతంతో భాగించడాన్ని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఆప్షన్ బి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ సప్లై, ఆప్షన్ సి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ ఆప్షన్ డి ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, ద పాయింట్ ఆన్ ద సప్లై కర్వ్ at which a firm earns only normal profit is called the dash. సరఫరా వక్రరేఖపై ఒక సంస్థ సాధారణ లాభాన్ని మాత్రమే ఆర్జించే పాయింట్ను డాష్ అంటారు. సో ఆప్షన్ ఏ ఎగ్జిట్ పాయింట్, ఆప్షన్ బి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండ్ ఆప్షన్ సి బ్రేక్ త్రూ పాయింట్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఇన్కమ్ పాయింట్. Very good. So the correct answer is option B is the right answer. Next, a situation marked by rising prices and stagnation in demand is known as dash. సో పెరుగుతున్న ధరలు మరియు డిమాండ్తో స్తబ్దతతో గుర్తించబడిన పరిస్థితిని ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ వేజ్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఆప్షన్ బి డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఆప్షన్ సి స్టాగ్ఫ్లేషన్ అండ్ ఆప్షన్ డి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, స్తబ్దత ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, when prices rise but between 20% to 100% per annum or even more it is termed as dash. ధరలు సంవత్సరానికి 20% నుండి 100% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగినప్పుడు దానిని డాష్ అంటారు. సో ఆప్షన్ ఏ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఆప్షన్ బి trotting inflation, option C creeping inflation and option D hyperinflation. So correct answer is so the correct answer is
Option A is the right answer. Running inflation is the right answer. Next, identify the goods whose demand falls due to the fall in their price. సో వాటి ధర తగ్గడం వల్ల డిమాండ్ పడిపోయే వస్తువులను గుర్తించండి. ఆప్షన్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్, ఆప్షన్ బి నార్మల్ గూడ్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్, అండ్ ఆప్షన్ డి గిఫెన్ గూడ్స్. So the correct answer is option D. Giffen goods is the right answer. సో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా త్వరగా ఆన్సర్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ అనుదీప్తి, గుడ్ మార్నింగ్ కార్తిక్, గుడ్ మార్నింగ్ హ్యాపీ, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్, సో విజయదశమి ఆఫర్స్. సో మనకి ఇంకా కొద్ది సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది 50% ఆఫర్కి. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఈ 50%తో ఉన్న ఆఫర్స్ కొద్ది సమయం మాత్రమే మిగిలింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగించుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ సెట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దట్ సమ్మరీస్ ఏ కౌంట్రీ కంట్రీస్ ట్రాన్సిషన్స్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డాష్. ఒక దేశం మిగతా ప్రపంచంలో జరిపిన లావాదేవీలను సంగ్రహించే ఖాతాలను సమితిని డాష్ అని పిలుస్తారు. ఆప్షన్ ఏ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆప్షన్ బి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి బడ్జెట్, అండ్ ఆప్షన్ డి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, balance of payments is the right answer. Next, the purchasing power of a currency relative to another at current exchange rates and prices is. సో ప్రస్తుత మార్కపు రేట్లు మరియు ధరల వద్ద మరొక కరెన్సీకి సంబంధించి దాని కొనుగోలు శక్తి ఎంత? ఆప్షన్ ఏ రియల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఆప్షన్ బి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, ఆప్షన్ సి నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, అండ్ ఆప్షన్ డి పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ రియల్. ఏదైనా క్వశ్చన్కి డౌట్ వస్తే చెప్పండి, నేను దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. సో వేర్ ఈస్ ద NSE నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్, నేషనల్ కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఏ న్యూఢిల్లీ, బి పూణే, సి చెన్నై, డి ముంబై. సో చెప్పండి, NSE నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయం, ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? రైట్ ఆన్సర్ డి ఆప్షన్. How does the most of India's foreign trade take place? భారతదేశ విదేశీ వాణిజ్యంలో ఎక్కువ భాగం ఎలా జరుగుతుంది? ఆప్షన్ ఏ త్రూ ల్యాండ్ అండ్ సీ రోడ్స్, ఆప్షన్ బి త్రూ సీ అండ్ ఎయిర్ రూట్స్, ఆప్షన్ సి త్రూ ల్యాండ్ అండ్ ఎయిర్ రూట్స్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఈక్వల్లీ త్రూ ల్యాండ్, ఎయిర్ అండ్ సీ రూట్ ఈచ్. Very good. So the correct answer is option B is the right answer.
నెక్స్ట్, ద రిడక్షన్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్. దేశీయ కరెన్సీ బాహ్య విలువ తగ్గింపును ఇలా అంటారు. ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్ పర్చేసింగ్ పవర్, ఆప్షన్ బి ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఆప్షన్ సి devaluation of currency, and option D decrease of inflation. Very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. Next, Sensex is an index of Bombay Stock Exchange top dash companies. సెన్సెక్స్ అనేది బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క అగ్ర కంపెనీ. అయితే అది ఎన్ని కంపెనీల సూచిక? 30, 40, 100, 50. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. 30 is the right answer. Answer is option A. 30 is the right answer. Next, which is the most traded around currency of the world? ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన కరెన్సీ ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఐఎన్ఆర్, ఆప్షన్ బి యూఎస్డి, ఆప్షన్ సి యూరో, అండ్ ఆప్షన్ డి దినార్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option B USD is the right answer. So next, the money invested by foreign MNCs is known as. విదేశీ బహుళజాతి సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టే డబ్బును డాష్ అని పిలుస్తారు. ఆప్షన్ ఏ ఫారిన్ మానిటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆప్షన్ బి డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆప్షన్ సి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆప్షన్ డి ఫారిన్ కొలాటరల్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Good morning, Nagamani. Very good. So the correct answer is option C is the right answer, foreign direct investment. So next, a company hires regular service from external sources, mostly from other countries, which were previously provided internally or from within the country. This business practice is known as dash. ఒక కంపెనీ బాహ్య వనరుల నుండి ఎక్కువగా ఇతర దేశాల నుండి గతంలో అంతర్గతంగా లేదా దేశంలోనే అందించబడిన సాధారణ సేవలను నియమిస్తుంది. ఈ వ్యాపార పద్ధతిని ఏమని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ లిబరలైజేషన్, ఆప్షన్ బి ప్రైవేటైజేషన్, ఆప్షన్ సి అవుట్సోర్సింగ్, అండ్ ఆప్షన్ డి గ్లోబలైజేషన్. So the correct answer is option C, outsourcing is the right answer. Okay, next, in financial field FCCB stands for. ఆర్థిక రంగంలో FCCB అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ఫారిన్ కరెన్సీ కమర్షియల్ బాండ్, ఆప్షన్ బి ఫారిన్ కరెన్సీ కార్పొరేట్ బాండ్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బ్యాంక్స్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి.
So the correct answer is option D. D is the right answer. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆఫర్స్ని అయితే చూసుకోండి. మనకు మరి కొద్దిసేపటి వరకే ఆఫర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద లిబరలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ఇండియా? భారతదేశంలో లిబరలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, డాష్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ barriers to trade and increasing participation in the international economy through trade. So the correct answer is option C. Next, according to the Industrial Policy Resolution of 1956, Indian industries were classified into dash categories. సో 1956 పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం ప్రకారం భారతీయ పరిశ్రమలు యాజమాన్యం ఆధారంగా డాష్ వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, which of the following can be classified as a public sector company in India? క్రింది వాటిలో ఏది భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా వర్గీకరించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, ఆప్షన్ బి ఐటీసీ లిమిటెడ్ అండ్ ఆప్షన్ సి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఆప్షన్ డి ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. Which of the following is in the list of Maharatna Central Public Sector Enterprise? సో మహారత్న సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ జాబితాలో కింది వాటిలో ఏది ఉంది? ఆప్షన్ ఏ ఇండియా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఆప్షన్ బి సెంట్రల్ కోల్ ఫీల్డ్ లిమిటెడ్ అండ్ ఆప్షన్ సి కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండ్ ఆప్షన్ డి కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, which నవరత్న కంపెనీ ఈజ్ ఫాండ్లీ కాల్డ్ వైజాగ్ స్టీల్? ఏ నవరత్న కంపెనీని వైజాగ్ స్టీల్ అని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్, ఆప్షన్ బి బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్, ఆప్షన్ సి ఇస్కో స్టీల్ ప్లాంట్ అండ్ ఆప్షన్ డి రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్. So the correct answer is option B. Next, which of the following is not a public sector unit? Option A NTPC, option B ICICI, option C B and option D BCCL. Very good. So the correct answer is option B. ICICI is the right answer.
What is the percentage of the paid up share capital held by the central government or by any state government or partly by the central governments and partly by one or more state governments in public sector అండర్టేకింగ్? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా పాక్షికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మరియు పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్న చెల్లింపు షేర్ క్యాపిటల్ శాతం. ఆప్షన్ ఏ 50% ఆర్ లెస్, ఆప్షన్ బి 60% ఆర్ మోర్, ఆప్షన్ సి 70% ఆర్ మోర్ అండ్ ఆప్షన్ డి 51% ఆర్ మోర్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ option D is the right answer. Next, which of the following government company manages steel plant in India? క్రింది వాటిలో ఏ ప్రభుత్వ కంపెనీ భారతదేశంలో స్టీల్ ప్లాంట్లను నిర్వహిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ గెయిల్, ఆప్షన్ బి హెచ్ఎస్ఎల్, ఆప్షన్ సి సైల్ అండ్ ఆప్షన్ డి డివిసి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ C. SAIL is the right answer. Next, Container Corporation of India is a. Container Corporation of India అనేది ఆప్షన్ ఏ నవరత్న PSU అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్, ఆప్షన్ బి మినీ రత్న 2 PSU అండర్ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ సి నవరత్న PSU అండర్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆప్షన్ డి Mini Ratna IPSU under Ministry of Road Transport and Highways. So the correct answer is option A Navaratna PSU under Ministry of Railways is the right answer. సో గాయస్, మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి పోటీ పరీక్షకు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ నుంచి దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై ఆఫర్స్ అంతే 50% వరకు ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇవి ఇంకా కొంత సమయం మాత్రమే ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్రైజెస్కి వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, Oil India Limited, a central public sector enterprises, is a dash company. Oil India Limited ఒక సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఒక డాష్ కంపెనీ. So the correct answer is option B. B is the right answer. Next, what are the criteria to be considered to get Maharatna status? మహారత్న హోదా పొందడానికి పరిగణించవలసిన ప్రమాణాలు ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ నెట్ ప్రాఫిట్ టు నెట్ వర్త్ రేషియో, ఆప్షన్ బి హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ operations, option C having inter-sectoral performance, option D having Mini Ratna category 1 status. So correct answer is option B. B is the right answer. Next, OTPC is a joint venture of which of the following PSUs?
ఓటీపీసీ అనేది క్రింది పిఎస్యులలో ఏది జాయింట్ వెంచర్? ఆప్షన్ ఏ ఓఎన్జీసీ, ఆప్షన్ బి సిఐఎల్, ఆప్షన్ సి ఎన్టీపీసీ అండ్ ఆప్షన్ డి సైల్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option A. ONGC is the right answer. So next question. Which of the following is not correct in the context of PSUS and their year of establishment? PSUS మరియు వాటి స్థాపన సంవత్సరంలో క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు? ఆప్షన్ ఏ బాల్మర్ ఎల్టీడీ ఇన్ 1867 టు ఓకే. ఆప్షన్ బి 1958 దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్. ఆప్షన్ సి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఇన్ 1956 అండ్ ఆప్షన్ డి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 1995. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. Next, which of the following is not classified as a central public sector enterprise? క్రింది వాటిలో ఏది కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా వర్గీకరించబడలేదు? ఆప్షన్ ఏ మాక్రోరత్న, ఆప్షన్ బి మినీరత్న అండ్ ఆప్షన్ సి మహారత్న అండ్ ఆప్షన్ డి నవరత్న. So the correct answer is option A. Next, the status of Maharatna, Navaratna, Miniratna to the central public sector enterprise is conferred by సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్న హోదాను వీరిచే అందించబడుతుంది. సో ఎవరితో అందించబడుతుంది చెప్పండి? So the correct answer is option B. Next, the Central Bank of Zimbabwe has been lowering the rate of increase of the economy to boost growth. The bank is being dash in its monetary policy stance. So the correct answer is option C. Dovish is the right answer. Next question. Which of the following is a quantitative instrument of credit control used by the Reserve Bank of India? క్రింది వాటిలో ఏది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉపయోగించే క్రెడిట్ నియంత్రణ యొక్క గుణాత్మక పరికరం? ఆప్షన్ ఏ మోరల్ సెషన్, ఆప్షన్ బి ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, ఆప్షన్ సి రెపో రేట్ అండ్ ఆప్షన్ డి బ్యాంక్ రేట్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A. Next, in order to correct the situation of excess demand, which of the following monetary measures can be applied? అదనపు డిమాండ్ యొక్క పరిస్థితిని సరిచేయడానికి క్రింది వాటిలో ఏ ద్రవ్యపరమైన చర్యలను అన్వయించవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ రెడ్యూస్ రెపో రేట్, ఆప్షన్ బి ఓన్లీ ఏ అండ్ ఆప్షన్
B neither A or B, and option C only B, and option D both A and B. So correct answer చేయండి guys. Do it fast. So the correct answer is option B. Reduce SLR is the right answer. So who is the value of money multiplier of the CRR, cash reserve ratio, in 15 percentage? Option A 15, option B 1500, option C 6.67, option D 85. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C, 6.67 is the right answer. సో విజయదశమి ఆఫర్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోండి. త్వరలోనే మళ్ళీ ఇవి క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ జస్టిఫైయబుల్ ఫర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్? ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కోసం క్రింది స్టేట్మెంట్లలో ఏది సమర్థించదగినది? ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్, and option B, it is determined by the market forces of demand and supply, and option C, it reduces the foreign exchange, and option D, it records international transactions of assets. So the correct answer is option B. B is the right answer. So next, which of the following correctly define the term cash reserve ratio? సో క్రింది వాటిలో ఏది క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అనే పదాన్ని సరిగ్గా నిర్వచించండి. So percentage of liquid reserves in the bank. Option B, percentage of deposits which a bank must keep as cash reserves with the Reserve Bank of India. Option C, liabilities of the bank which need to be paid for. Option D, ratio for deposits for the expenses of the firms. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option B. B is the right answer. Next, in the fixed exchange rate system, the dash fixes the exchange rates at a particular level. So option A, business person, option B, trading union, and option C, market, and option D, government. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్.
So the correct answer is option D. Government is the right answer. Next, the price of one currency in terms of another is known as. ఒక కరెన్సీ ధరను మరొక దాని పరంగా ఇలా అంటారు. ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ, ఆప్షన్ డి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option D. D is the right answer. Next, the monetary policy of India is formulated by the. భారతదేశం యొక్క ద్రవ్య విధానం. ఆప్షన్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ బి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ సి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ డి సెంట్రల్ కమిటీ. So the correct answer is option B. Next, what is the full form of FERA? Foreign Export Revolution, option B Foreign Exchange Resources Act, option C Finance and Export Regulation Association, option D Foreign Exchange Regulation Act. So the correct answer is option D. Foreign Exchange Regulation Act is the right answer. Next, the Laffer curve displays the relationship between the average rate of tax to. లాఫర్ వక్రరేఖ సగటు పన్ను రేటుకు డాష్ మధ్య సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ రిసెషన్, ఆప్షన్ బి టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ టు గవర్నమెంట్, ఆప్షన్ సి డిజిటల్ ఏజ్, అండ్ ఆప్షన్ డి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. So the correct answer is option B. B is the right. So next, India has been a member of the General Agreement on Traffics and Trade GATT since. సో భారతదేశం నుండి సుంకాలు మరియు వాణిజ్యంపై సాధారణ ఒప్పందం డాష్లో సభ్యత్వంగా ఉంది. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Very good. So the correct answer is option B. B is the right answer. Which of the following is primarily an economic union of the post-Soviet states located in Eastern European, Western Asia and Central Asia? క్రింది వాటిలో ప్రధానంగా తూర్పు ఐరోపా, పశ్చిమాసియా మధ్య ఆసియాలో ఉన్న సోవియట్ అనంతర రాష్ట్రాల ఆర్థిక సంఘం ఏది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option C is the right answer. Okay. Next, last. In which country
ఈజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి సిచ్యువేటెడ్? ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రధాన కార్యాలయం ఏ దేశంలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ జపాన్, ఆప్షన్ బి ఫిలిప్పైన్స్, ఆప్షన్ సి సౌత్ కొరియా అండ్ ఆప్షన్ డి చైనా. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Do it fast guys, do it fast. Very good. So the correct answer is option B. Philippines is the right answer. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆఫర్స్ని అయితే త్వరగా తీసుకోండి. సో టైం అయితే ముగిసిపోతుంది. అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆఫర్ కూడా మనకి 50%లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఈరోజు లైవ్ అయితే ముగిసిపోయింది. సో రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ గాయస్.